Hello everyone. Today we will see about polynomial function. In previous class we have learned about linear and quadratic function. How can understand, how can know the polynomial functions? Look at here. The forms of polynomial function is denoted by p of x, which is equals to ax to the power of n plus or minus b x to the power of n minus 1, which means the degree of n greater than the degree of n minus 1, plus or minus c x to the power of n minus 2. The arrangements of polynomial function, the greatest degree here n, the second greatest degree n minus 1, the second greatest degree n minus 2 have to a constant number a initial. Look at here. n minus 1, n minus 2 have to n is the power of 0. It should be non-negative integer. Non-negative integer መሆን አለባቸው ፓወሩ ማለት ነው። ይሁት ፎርሙ በዚህ ልክ ነው። a b c d e up to a initial, it should be elements of real number, not complex number. Elements of real number. Look at, please tell me which of the following is polynomial function. Is it polynomial function? The degree of x to the power of 5 minus x to the power of 3 to x to the power of 2 have to a constant number 1. X to the power of 5 is non-negative integer. Also, 3 is non-negative integer. 2 is non-negative integer. Also, 1 is non-negative integer. Don't care about constant number. It can irrational number. X to the power of 5 minus x to the power of 3 plus or minus 2x to the power of 2. So this function is, it can polynomial function. Any function polynomial function መሆን ይችላል ማለት ነው። What about a b c d have to a initial? Look at here 1 minus 1 2. Also 1 is elements of real number. Elements of real number. What about b? F of x, which is equals to 3x minus 3x to the power of minus 2 plus x squared plus 2. Is it polynomial function? In polynomial function, the degrees, it should be non-negative integer, which means non-negative, which means 0, 1, 2, 3. So b, it cannot be polynomial function. Polynomial function ሊሆን አይችልም ማለት ነው። What about here? F of x, which is equal to 5. A constant function can polynomial function. Constant functions polynomial function መሆን ይችላሉ ማለት ነው። Because f of x, which is equal to 5, which means x to the power of 0. x to the power of 0. 0 is non-negative integer. So f of x, which is equal to 5, polynomial function መሆን ይችላል ማለት ነው። What about d? F of x, which is equal to the power of x. The forms of polynomial function ax to the power of n, x to the power of a number n, not to the power of a variable. So እዚህ ጋር ፎርሙን ጥሷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄኛው ምን ሊሆን አይችልም? polynomial function ሊሆን አይችልም። It is exponential function. Don't care about x squared plus 1. ምናየው እቺ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር polynomial function ፎርሙ ነበረው፣ እዚህ ጋር ነበረው፣ እዚህ ጋር ግን ጥሷል። ስለዚህ ይሄኛው polynomial function ሊሆን አይችልም ማለት ነው። What about f of x, which is radical x plus 2x? Look at radical. Is there radical here? No. Radical እዚህ ውስጥ አለ የለም። ስለዚህ radical ውስጥ ከገባች x ምን አትሆንም? polynomial ሊሆን አይችልም ማለት ነው። ይሄ በሌላ አባባል ምን ማለት ነው? x to the power of 1 over 2 ማለት ነው። 1 over 2. 1 over 2 is not non-negative integer. Non-negative integer አይደለም። እቺ 1 over 2 non-negative integer አይደለችም ማለት ነው። What about here? Radical to x plus 1. Radical to x. X is out of radical. ከራዲካል ውጭ ነው ያለችው። x ከራዲካል ውጭ ነው ያለችው። Is it polynomial function? Yes, because x to the power of 1. 1 is non-negative integer.
Radical 2 is a real number. A, B, C, D up to A initial. A, B, C, D up to A initial is it should be a real number. So radical 2 is a real number. A rational number is subsets of real number. ይሄን ይመስላል ፖሊኖሚያል ፈንክሽናችን። ምንም ከዚህ በኋላ እንትን የምትሉት ነገር የለም። ፖሊኖሚያል ፈንክሽን የምታዩት ዲግሪውን ነው የምታዩት። ዲግሪው ኔጌቲቭ ቁጥር ከመጣ ነን ኔጌቲቭ ኢንቲጀር ካልሆነ ምን አይሆንም? ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ነው ማለት ኢት ኢዝ ሲምፕል ፎርም በቀላሉ የምታውቁበት ነው ማለት ነው። ሌላ የምትይዙልኝ ምንድነው? ኮንስታንት ፈንክሽኖች፣ ሊነር ፈንክሽኖች እንደዚህም ኳድራቲክ ፈንክሽኖች በአጠቃላይ ምን መሆን ይችላል? ፖሊኖሚያል ፈንክሽን መሆን ይችላል ማለት ነው። ፖሊኖሚያል ፈንክሽን መሆን ይችላል። ስለዚህ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን ሁሉም ፈንክሽኖችን በዚህ ፎርም የተቀመጡ ፈንክሽኖችን ይዘዋል። ፈንክሽኖች ብዙ ናቸው። ኤክስፖኔንሻል ፈንክሽን፣ ሎጋሪትሚክ ፈንክሽን፣ ትሪጎኖሜትሪክ ፈንክሽን እያንዳንዱን በቅደም ተከተል እናየዋለን። አሁን እዚህን ከጨረስን በኋላ ወዴት ነው የምንሄደው? ይሄን ሐሳብ ስለያዛችሁልኝ ኦፕሬሽንስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፈንክሽኖች መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ለብዙ ሰው እንዲደርስ ሼር የምትሏን እና እንደዚህ ላይክ የምትሏን ብትነኳት ያው ለኔ ማበረታቻ ነው፣ ለእናንተም ደግሞ ትምህርቱ ይቀጥልላችኋል። እኔ እናንተ ኮሜንት በሰጣችሁ ልክ ነው እዚህ ጋር በፓወርፉል ሆኜ መስራላችሁ ማለት ነው። ይበቃናል። ኦፕሬሽንስ ኦፍ ፖሊኖሚያል ፈንክሽን በሚቀጥለው ክፍል እንገባለን።